Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laila Tutiana and I'm from Mathematics Education at STKIP Kusuma Negara, and this video is to fulfill the final exam assignment in English course with lecture Mr. Wisnu Kala Kusumajati MPD. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Selamat menyaksikan. Cartesian plane. Explain the following coordinates of Cartesian plane in English. Di sini sudah ada gambar koordinat kartesiusnya, tapi maaf kurang jelas. Namun di soal diketahui the x coordinate of point B is 5 and the y coordinates of point B is 5. The x coordinate of point C is -5 and the y coordinate of point C is 5. The x coordinate of point D is -6 and the y coordinates of point D is 2. The x coordinate of point E -6 and the y coordinates of point E is -5. The x coordinate of point F is 0 and the y coordinates of point F is -6. The x coordinate of point G is 6 and the y coordinate of point G -3. The x coordinate of point H is 4 and the y coordinate of point H is 0. The x coordinate of point G is -4 and the y coordinates of point Z is -2. The x coordinate of point K is 1 and the y coordinate of point K is 4. The x coordinate of point L is 2 and the y coordinate of point L is 2. The x coordinate of point M is -2 and the y coordinate of point M is 7, and the x coordinate of point N is -2 and the y coordinates of point N is 3. Matrix operation. Read the question and the solution. If A subscript 1 subscript 1 is 1, A subscript 1 subscript 2 is -2, A subscript 1 subscript 3 is 2, A subscript 2 subscript 1 is 3, A subscript 2 subscript 2 is 2, A subscript 2 subscript 3 is 5, A subscript 3 subscript 1 -1, A subscript 3 subscript 2 equal 0, A subscript 3 subscript 3 is 4, and B subscript 1 subscript 1 is 2, B subscript 1 subscript 2 is 1, B subscript 1 subscript 3 -1, B subscript 2 subscript 1 is 1, B subscript 2 subscript 2 is 3, B subscript 2 subscript 3 is 4, B subscript 3 subscript 1 is -1, B subscript 3 subscript 2 is 2, and B subscript 3 subscript 3 is 1. Solution A minus B equal 1 minus 2 minus 1 minus 1, 2 minus in the parenthesis -1, and 3 minus 1, 2 minus 3, 5 minus 4, minus 1 minus -1, 0 minus 1, 4 minus 1 equal -1, -2, 3, 2, -1, 1, 0, -2, and 3. Geometry. Read the question and the solution of the volume and surface area of a cylinder can. Di soal diketahui bahwa radius equal 4 and tall equal 13, and rumus volume equal V times R square times T equal
3.14 times 4 square times 13 equal 3.14 times 16 times 13 equal 653.12 centimeter cubic. Number 2, surface area of a cylinder can equal VR square equal 3.14 times 4 times 4 equal 50.24 centimeter square. Set and subset. Read the question and the solution. Set A is 1, 3, 5, 7, and 9. Set B is 2, 4, 6, and 8. Set C is 3 and 5. Set D is 2, 4, 6, and 8. Nah, di sini kita akan menentukan set A union set B, set A intersection set B, the complement of set A, and B and set B intersection set C. Solution: set A union set B. Nah, karena di sini adalah union atau gabungan, jadi kita tinggal menggabungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sehingga set A union set B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, set A intersection set B. Intersection atau irisan merupakan himpunan yang menjadi anggota himpunan A sekaligus juga menjadi anggota himpunan B. Karena anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama, sehingga set A intersection set B is null set or himpunan kosong. Next, yaitu the complement of set A. Karena dalam komplement itu harus ada himpunan semesta, sehingga saya memisalkan set A is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the complement of A is 0, 2, 4, 6, and 8. Next, set B intersection set C. Nah, sama seperti yang tadi bahwa anggota B ini, anggota B tidak ada yang sama dengan anggota himpunan C. Sehingga set B intersection set C is null set atau himpunan kosong. Next, sigma. Read the question and the solution. Sigma 2 to the power of k plus 1 x to the power of k goes from 0 to n, and sigma minus 1 to the power of k x to the power of k over 2 k plus 1 goes from 0 to n. Solution: sigma 2 to the power of k plus 1 x to the power of k goes from 0 to the n equal 2 to the power of 0 plus 1 x to the power of 0 plus 2 to the power of 1 plus 1 x to the power of 1 plus 2 to the power of 2 plus 1 x to the power of 2 plus 3 dots plus 2 to the power of n plus 1 x to the power of n equal 2 to the power of 1 times 1 plus 2 to the power of 2 times x plus 2 to the power of 3 times x to the power of 2 plus 3 dots plus 2 to the power of n plus 1 x to the power of n equal
2 plus 4x plus 8x squared plus 3 dots plus 2 to the power of n plus 1 x to the power of n. Soal yang kedua yaitu sigma minus 1 to the power of k x to the power of k over 2k plus 1 goes from 0 to n. Solution: sigma minus 1 to the power of k x to the power of k over 2k plus 1 goes from 0 to n equal minus 1 to the power of 0 x to the power of 0 over 2 times 0 plus 1 plus minus 1 to the power of 1 x to the power of 1 over 2 times 1 plus 1 plus minus 1 to the power of 2 x to the power of 2 over 2 times 2 plus 1 plus 3 dots plus minus 1 to the power of n x to the power of n over 2 times n plus 1 equal 1 over 1 plus minus x over 3 plus x to the power of 2 over 5 plus 3 dots plus minus 1 to the power of n x to the power of n over 2n plus 1. Calculus limit. Read the question and the solution. The limit of x over 3 minus root of x plus 9 as x approaches 0 and the limit of the root of z minus 2 over z minus 4 as z approaches 4. Solution: the limit of x over 3 minus root of x plus 9 as x approaches 0 equal 0 over 3 minus root of 0 plus 9 equal 0 over 3 minus 3 equal 0 over 0. Karena di sini dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, yaitu bentuk 0 per 0, maka kita bisa mencari nilainya dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawannya, yaitu the limit of x over 3 minus root of x plus 9 as x approaches 0 times 3 plus root of x plus 9 over 3 plus root of x plus 9 equal the limit of 3x plus x times root of x plus 9 over 9 minus x plus 9 in the parentheses as x approaches 0 equal the limit of x plus 3 root of x plus 9 in the parentheses over 9 minus x minus 9 as x approaches 0 equal the limit of x 3 plus root of x plus 9 in the parentheses over minus x equal the limit minus 3 plus root of x plus 9 in the parentheses as x approaches 0 equal minus 3 plus root of 0 plus 9 equal minus 3 plus 3 in the parentheses equal minus 6. So the limit of x over 3 minus root of x plus 9 as x approaches 0 is minus 6. Soal yang kedua yaitu the limit of root of z minus 2 over z minus 4 as z approaches 4. Solution: the limit root of z minus 2 over z minus 4 as z approaches 4 equal root of 4 minus 2 over 4 minus 4 equal 0 for 0 equal 0 over 0. Nah, karena diperoleh bentuk tak tentu sama seperti tadi, kita akan mengalihkan dengan bilangan sekawannya, yaitu the limit of
root of z minus 2 over z minus 4 as z approaches 4 times root of z plus 2 over root of z plus 2 equal the limit of z minus 4 over z minus 4 in the parentheses times root of z plus 2 in the parentheses as z approaches 4 equal the limit of 1 over root of z plus 2 as z approaches 4 equal 1 over root of 4 plus 2 equal 1 over 4. So the limit root of z minus 2 over z minus 4 as z approaches 4 is 1 over 4. Selanjutnya yaitu statistik, mean, median, modus, and standard deviation. Read the question and the solution. Di sini ada tabel yang terdiri dari mark and number of student. 0 to 20 is 4, 20 to 40 is 26, 40 to 60 is 22, 60 to 80 is 16, and 80 to 100 is 12. Solution yang pertama, kita akan mencari mean atau rata-ratanya, dimana rumus mean itu yaitu x bar equal sigma fi times xi over sigma fi. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam rumusannya, kita harus mencari tahu dulu xi dan fi times xi. Xi ini kita peroleh yaitu dari nilai tengah, dimana 0 plus 20 over 2 is 10, 20 plus 40 over 2 is 30, 40 plus 60 over 2 is 50, 60 plus 80 over 2 is 70, and 80 plus 100 over 2 is 90. Selanjutnya yaitu fi times xi. Itu kita akan mengalihkan frekuensi dengan xi nya. 4 times 10 is 40, 26 times 30 is 780, 22 times 50 is 1100, 16 times 70 is 1120, and 12 times 90 is 1080. Nah, dari tabel ini dapat kita peroleh sigma fi equal 80 and sigma fi times xi equal 4120. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumusannya, yaitu x bar equal sigma fi times xi over sigma fi equal 4120 over 80 equal 51.5. Number 2, median. Di sini sudah ada tabel mediannya ya, tabel untuk mencari median. Nah, dalam mencari median itu kita membutuhkan FK atau frekuensi kumulatif. Dimana FK ini yaitu merupakan frekuensi yang pertama 4 plus 26 is 30, 30 plus 22 is 52, 52 plus 16 is 68, 68 plus 12 is 80. Nah, FK ini sudah kita cari. Selanjutnya kita harus mencari letak kelas mediannya. Letak kelas median itu bisa kita peroleh dari n over 2 equal 80 over 2 plus 40. Nah, karena letak kelas median ini yaitu 40, maka 40 ini berada pada 52, sehingga kita bisa memasukkan median ini yaitu TB nya adalah 39,5 atau 39.5, sehingga kita masukkan ke dalam rumusannya. Median equal TB plus n over 2 minus
Fk over Fm times P equal, TB-nya tadi yaitu 40 minus 0.5 is 39.5 plus N over 2 is 40, sehingga equal 39.5 plus 40 minus 3 over 22 times 20 equal 39.5 plus 200 over 22 equal 39.5 plus 9.09 equal 48.59. Next, number 3, modus. Di sini sudah ada tabelnya sama seperti tabel yang tadi, dan rumus untuk mencari modus equal TB plus D subscript 1 over D subscript 1 plus D subscript 2 in the parenthesis times P equal, karena dari tabel ini modusnya sudah kita ketahui yaitu berada pada 20 to 40, maka TB ini dapat kita peroleh dari 20 minus 0.5 is 19.5, and di subscript 1 ini kita peroleh dari 26 minus 4 is 22, and di subscript 2 kita peroleh dari 26 minus 22 is 4, sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumusannya. Modus sama dengan modus equal TB plus D subscript 1 over D subscript 1 plus D subscript 2 in the parenthesis times P equal 19.5 plus 22 over 22 plus 4 in the parenthesis times 20 equal 19.5 plus 20 over 5 equal 19.5 plus 5 equal 24.5. And the last, number 4, standard deviation. Nah, di sini sudah ada tabel untuk mencari standar deviasinya. Untuk mencari standar deviasi, kita membutuhkan xi minus x bar minus x bar in the parenthesis to the power of 2, and fi xi minus x bar in the parenthesis to the power of 2, dimana xi-nya sama seperti yang tadi yang kita cari nilai rata-ratanya itu ya, yang di tabel nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu xi minus x bar. X barnya tadi sudah kita ketahui nilainya yaitu 51.5, sehingga 10 minus 51.5 is minus 41.5. 30 minus 51.5 is minus 21.5. 50 minus 51.5 is minus 1.5. 70 minus 70 minus 51.5 is 18.5, and 90 minus 51.5 is 38.5. Next, xi minus x bar in the parenthesis to the power of 2. Nah, tabel di sebelahnya yang tadi xi minus x bar ini akan kita kuadratkan sehingga diperoleh 1722.25, 462.25, 2.25, 342.25, and 1482.25. Next, fi in the parenthesis xi minus x bar to the power of 2. Kita akan mengkalikan
frekuensi itu yang Fi dikali dengan Xi minus X bar square, sehingga 6,889, 12,018.5, 49.5, 5,476, and 17,787, sehingga sigma Fi times Xi minus X bar to the power of 2 equal 42,220, sehingga kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus standard deviation, yaitu root of sigma Fi in the parenthesis Xi minus X bar to the power of 2 over n equal root of 42,220 over 80 equal root of 527.75 equal 22.97. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.